வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கின்றது. Whenever you think of places that is divine and righteous, and pray in a manner that you can see and pray, feel and pray, and think that that place should develop, definitely your life will be very glorious. உதாரணத்துக்கு பழனிமலை, அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டுமா அந்த பழனிமலையை கும்பிட்டுக்கிட்டு ஆனந்தத்தை அடையிறாங்க? சபரிமலையில் அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டுமா அந்த மலையை கும்பிட்டுக்கிட்டு ஆனந்தத்தை அடையிறாங்க? இல்லை, உலகமெல்லாம் இருக்கிறவங்க கும்பிட்டுக்கிட்டு ஆனந்தத்தை அடைகின்றோம். அப்படி ஒரு விசேஷமான ஒளியை தான் போகர் மகரிஷி பழனிமலையில் ஏற்றி வச்சிருக்கிறார். For example, the holy abode of Lord Muruga, that is Palani temple in Tamil Nadu in South India, and Shabarimala in Kerala. The people who live around these temples, only though they don't pray and benefit, but people all over the world think about these temples and pray and benefit from that. They draw the energy from that. Just like how Bogar Maharshi lit a lamp atop the abode of Palani hill and prayed and performed penance, and then only constructed the temple for Lord Muruga there. அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மகான்கள் எல்லாம் உணர்ந்து உயர்த்தி வச்ச ஒளியை இன்றைக்கு உலகமெல்லாம் உணர்ந்து வாழ்கின்ற போது, உணர்ந்து வாழ்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் அந்த ஒளி இருக்கும் இடத்துல கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு இல்லையா? Just like how Bogar Maharshi realized the divine after performing intense penance and then lit the lamp and prayed and consecrated that energy there. Now that light shines all over the world, and people who think of that place and pray is able to derive energy from that place, similar to that. எல்லாத்துக்கும் கீழே ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு. அந்த வெளிச்சத்தை மேலே ஏற்றி வைக்கணும். For everything there is a light. That light should be always kept in the highest position. எல்லாருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. அந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்பவுமே உயர்த்தி வைக்கணும். Everybody has a life. You have to make sure that you give a lot of significance to that life itself and keep it in the highest position. அப்படி வாழ்க்கையை உயர்த்தி வச்சு வாழ்ந்தவங்க தான் மகான்கள். அப்படியான மகான்கள் உயர்த்தி வச்ச ஒளிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு உலகமெல்லாம் நிறைந்தாடுகின்றது. அந்த ஒளியோட கூடி நம்ம எல்லோரும் நிறைந்தாடுகின்றது. So similarly, the great masters in ancient times realized the significance of life, and they lit the lamps and made sure that even today, for generations and generations, that light will shine and we are benefiting from that. 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னுக்கு ஏற்றி வச்ச தீபமே இப்போ அணையாம இருக்குல்ல. 5000 years ago, the lamp that was lit is still burning even till date. இப்போ பார்த்தீங்களா, நல்லதோட மகிமை எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. So imagine the significance of the goodness itself. நம்மளும் ஒரு விளக்கோடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த விளக்குக்கு தான் பேர் வாழ்க்கை என்று. We are also living with the light, and the name of that light itself is life. Life itself is light. வாழ்க்கை தான் விளக்கு, விளக்கு தான் வாழ்க்கை. Life is light. எல்லா விளக்கும் வாழ்க்கையில் இருந்ததை ஏற்றி வச்சிருக்கு. All the lights have been lit by this life itself. விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கிறோம். அந்த விளக்கு ஏற்றி வச்சதுக்கு காரணமான விளக்கு தான் வாழ்க்கை. So we have lit a lamp, but the reason for that itself is the life through which we have performed that. கீழே இருந்தது உயர்த்தி வச்சிருக்கு. Whatever was there down has been ascended. உயர்த்தி வச்சால் அது உலகத்துக்கெல்லாம் உதவும் விதத்தில் இருக்கும். When we light a lamp on top of the hill, the light will shine to people all over, all across the hillock. ஒரு குடத்தை எடுத்து அந்த குடத்துக்குள்ளே ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சால் அந்த வெளிச்சம் அந்த குடத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் தெரியும். If you light a lamp inside a pot, the light will shine only within the pot, not outside. அதே குடத்தை கமத்தி வச்சு அந்த குடத்துக்கு மேலே ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சா அந்த குடம் இருக்கிற இடத்தை சுற்றி அந்த வெளிச்சம் தெரியும். In the contrary, if you invert the pot and if you light a lamp on top of the inverted pot, then the light will give the brightness for everybody, everything around it.
அதான் சொன்னேன், கீழே இருந்தால் அது அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியும், மேலே இருந்தால் அது எல்லா இடத்துக்கும் தெரியும். So if you keep the light down, the light will not shine enough, will not give enough light. But if you keep it on top, the light will shine bright and support everybody around. மண்ணு கீழே இருக்கு, ஆனால் மண்ணை வாழ வைக்கும் சூரியன் மேலே இருக்கு. The soil itself is beneath, but what makes that soil survive and work is the sun which is on top. அந்த சூரியன் தான் வாழ்க்கை. That sun itself is life. எனக்கும் மேலே இருக்கணும். So we should have our life in the highest position such that we become like the torch bearers for everybody around us. எப்படி மேலே இருக்கணும்? How it should be kept on top. மனோ புத்தி பாவம். So our mind, our intellect, our feelings, எல்லாம் மேலே இருக்கணும். all that should be kept on top. சரீரம் கீழே இருந்தாலும் மனசும் புத்தியும் பாவமும் எல்லாம் மேலே இருந்தால் அது இருக்கும் சரீரத்தை கொண்டு நிறைய பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அளவில் இருக்கும். Even if our body is low, the mind, the intellect and the feelings should be in the ascended position. அதன் கோலத்தில் நீ ஆண்டியாக இருந்தாலும் ஷீலத்தில் நீ அரசனாக இருக்க வேண்டும் என்று தண்டாயுதபாணி நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார், அவர் குன்றத்தில் நின்று. So Lord Dandayudapani, Lord Subramanya in the form of the Dandayudapani wielding the shaft in the hand is a demonstration of even though in the physical form I am a beggar, but in character I am a king. So because the character is what defines us. அவர் ஞானத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார், சக்திக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார், வெற்றிக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். So Lord Dandayudapani is the embodiment of wisdom, is the embodiment of energy, and is the embodiment of victory. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டாயுதபாணி நமக்குள்ள எல்லாம் இருக்கிறார். So that deity is actually within us. அந்த தண்டாயுதபாணி எப்படி நமக்குள்ள எல்லாம் நிறைவாக இருக்கின்றதோ, ஞான சுரூபத்தில் இருக்கிறார், சக்தி சுரூபத்தில் இருக்கிறார், வெற்றி சுரூபத்தில் இருக்கிறார். How is that form present within us? The form is present as wisdom, as energy, and as victory in our lives. உள்ளத்துக்கு ஞான சுரூபமாக இருக்கிறார், உருவத்துக்கு சக்தி சுரூபமாக இருக்கிறார், வாழ்வுக்கு வெற்றி சுரூபமாக இருக்கிறார். For the soul, the form is wisdom. For the body is energy. For the life, it's victory. உள்ளத்துக்கு ஞான ஒளி தேவை, உடம்புக்கு சக்தி ஒளி தேவை, வாழ்க்கைக்கு வெற்றி ஒளி தேவை. For the soul, the light of wisdom is important. For the body, the light of energy is important. And for the life itself, the light of victory is important. நம்ம சொன்னேன், மனம் கல்லு மாதிரி இருக்கணும். That's why Babaji always says our mind should be as strong as the stone itself. We should be strong-willed. மனசக்தி, That is the power of the mind. அந்த சக்தி தான் எல்லா சக்திகளுக்கும் ஆதாரம். That is the foundation for all the other energies. எந்த சக்தி குறையும் போது இந்த சக்தியை வச்சுட்டு எல்லா சக்திகளையும் கூட்டலாம். Whenever other forms of energies reduce within us, but with the power of the mind, with the willpower, we can increase the other energies. எந்த சக்தி இல்லாமல் எந்த சக்தியும் இருந்துட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. Without the willpower, no matter what other forms of energy you have, it's of no use. நமக்கு புத்தி சக்தி இருக்கலாம், சரீர சக்தி இருக்கலாம், பாவ சக்தி இருக்கலாம், ஸ்வர சக்தி இருக்கலாம், சர்வ சக்திகளும் இருக்கலாம். புத்தி சக்தி வேலை செய்யணும்னாலும், சரீர சக்தி வேலை செய்யணும்னாலும், பாவ சக்தியும் ஸ்வர சக்தி எல்லாம் வேலை செய்யணும்னாலும் அதுக்கு மனசக்தி முன்னாடி இருக்கணும். So if you have all other forms of energy, you might have physical strength, you might have the power of intellect, you might have the power of your voice,
all that. But if you don't have a strong-willed mind, then all other things will not work for you. It's of no use. பயம் இருந்தால் எல்லாமே பாரமாக இருக்கும். If you have fear, you will feel the burden of everything around you. பயம் ஹர பக்தி ஜெயா. So we always say the fear should be let gone, and then we should always increase the devotion within us and win in our life. அந்த நிலைதான் ஆத்மசக்தி. That is the power of the soul itself, the energy of the soul. மனசக்தி. That is the will, the strong willpower. வாழ்க்கையில் பிச்செடுக்க வேண்டிய வேஷம் போட வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும் கூட அவனுக்கு மனசக்தி இருந்தால் அந்த பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு அவன் அரசன் என்ற பதவியில் ஏறி வந்துடும். So in life, if you lose everything, and even if you come to a state of a beggar, but if you still have a very strong willpower, you can win over every situation and become a king once again. இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் முன்னேறி மேல்நிலையில் இருக்கின்றதோ அவங்களுடைய எல்லாம் ஹிஸ்டரியில் அந்த சக்தி தான் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கும். If you see as an example of all those people who have achieved a lot in their life across the globe, including current times and in the past, you can only notice one important thing is that they have a very strong willpower. அதுதான் சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதாரமான சக்தி. அந்த மனசக்தி நமக்கு கிடைப்பதற்கு சதா நம்ம மனனத்தில் இருக்கணும். மனனம் செய்வது மனசக்தியை கூட்டும். So the power of your soul can increase only if you perform spiritual practices, and one of the most important things is to continuously chant the name of the divine, internal chanting, name of the divine. மனனத்தோடு வாழ்கின்றவன் தான் மனிதன். So the one who is like that, who is always chanting the name of the divine, can be a true human being. மனதை அடக்கி வைக்க வேண்டிய நேரத்தில் அடக்கி வைக்க முடியணும். அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியணும். அது அமைதியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில் அதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ளணும். You should have the power to control your thoughts, to suppress your thoughts, and to make sure that you have peace whenever you need it. மனசுக்கு இதெல்லாம் தேவை. All this is very important for us. இது மூலம் மனசுக்கு ரொம்ப அடக்கம் வேணும். மனசுக்கு This is what the mind needs. Only then you can have a good life. அடக்கம் இல்லைன்னா அது ஒரு குதிரை மாதிரி, அது ஒரு குரங்கு மாதிரி தான். If you're not able to control your thoughts and suppress your thoughts, then it'll be like a horse without blinkers. It'll be running here and there. தெரியும். விட்டா குதிக்கும். விட்டா குதிக்கும். So if you release the horse, it'll just jump, isn't it? Just like that. If you release the mind, if you don't control it, it will just wander. விட்டு கொடுத்தா சுருங்கும். If you let go, that's it. Then you can't control it after that. சில நேரத்தில் குரங்கு மாதிரி இருக்கும், சுருங்கி கொண்டே இருக்கும். Sometimes the mind will be like a monkey if you don't control it. தன்னையும் சொல்லியும் தன்னோடு இருக்கிறவங்களையும் சொல்லியும். It will be scratching continuously, and then it will also be scratching and troubling the people around. That's how the mind is when it becomes a monkey. சில நேரத்தில் திசையை பார்க்காம குதிப்பதும் உண்டு. So without even thinking, sometimes the mind will just jump into conclusions and will react. ஆழத்தை அளக்காம நீச்சல் தெரியும் என்ற அகங்காரத்தோடு ஏறி குதிப்பதும் உண்டு, குதிரை மாதிரி. Without understanding the depth of the water, the mind thinks that it knows how to swim and will just jump into the water, just like the horse. விட்டா குதிச்சு சூரியனை கூட பிடிச்சிட்டு வரும் என்ற ஒரு மனோபாவத்தோடு இருப்பாங்க. The mind is such that even if it gets an opportunity, it thinks that it can also go and acquire the horses of the Sun Lord. சூரியனுக்கு மேலே நான் இருக்கிறேன்னா சூரியன் எனக்கு மேலே இருக்கிறேன்னான்ற ஒரு சந்தேகத்தோடு இருப்பாங்க சில நேரத்தில். Sometimes the egoistic mind will think that we are above the sun itself.
விருப்பமோ அந்த விதத்தில் நான் இருக்க வேணுமோ, என்னோட விருப்பத்துக்கு ஆண்டவன் இருக்கணுமோ அப்படின்ற எண்ணத்தோடு இருப்பாங்க. People will be having the thoughts that whether I should be living in a manner which the divine wants me to be, or should I be the way that I want to be and the divine will accept me as I want to be. ஆண்டவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து கொண்டு நான் எப்படி வாழ்ந்தாலும் ஆண்டவன் என்னை விட்டு வைப்பார். ஆண்டவன் என்ன தேடுகின்றதோ அதை நான் கொடுத்தால் சரி, அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு இருப்பாங்க. People will think that I can give everything that God wants and I can do what I want to do. நம்ம என்ன பண்ணினாலும் ஆண்டவன் அது கண்டுக்க மாட்டார். ஆண்டவனுக்கானதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு உண்டையில் போட்டு கொடுத்தா சரி, ஆண்டவன் எதுவும் கண்டுக்க மாட்டார் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல. A lot of people will think that God will not harm us no matter what mistakes that we do because we are giving everything that God wants. ஆண்டவனை விரும்பி ஆண்டவனுக்கு விருப்பமான விதத்தில் இருந்து ஆண்டவனுக்கு விருப்பமானதெல்லாம் ஊட்டி கொடுத்து ஆண்டவன் அருள் பெற்றுக்கொள்வது தான் வாழ்க்கை. You have to love God. You have to serve God in the manner in which God likes you to be. You should live in a manner God likes you to be. Only then you can receive the grace of the divine. அப்படிதான் நம்ம மனசு இருக்கணும். That is how your mind should be, in total surrender. மனசை நம்ம அடக்கி வைக்கணும். So we have to control our mind. மனநத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு அந்த அடக்கம் உண்டாகும். When a person is continuously chanting the name of the divine, then that person can control the mind. ஆஞ்சநேய சுவாமி சதா மனநத்தோடு இருக்கின்றார். Just like Lord Hanuman is continuously chanting the name of Lord Rama. மனநத்தோடு வாழுகின்றது மண்ணில் வாழும் மக்களின் வெற்றிக்கு ஆதாரம். So when you are being like that always, then you will also be support of the victory of people around you. அந்த ஆழமான மனநத்தோடு வாழுகின்ற நேரம்தான் விரதம் என்று சொல்லக்கூடியது. When you're deeply rooted in the divine spiritual practices, then you're actually performing the austerities and penance. எந்த மலையும் தூக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி மனதுக்கு இருக்கு. This mind has the power to lift any mountain. எந்த காடையும் கோவிலாக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி மனதுக்கு இருக்கு. It has the power to convert every forest into a temple. எந்த கல்லையும் சிலையாக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமை மனதுக்கு இருக்கு. The mind has the skill also to convert any stone into a beautiful idol. நல்லபடியா வாழ்வதற்கான திறமையும் மனதுக்கு இருக்கு. 4 பேர் நல்ல வழியில் வாழ வைப்பதற்கான திறமையும் மனதுக்கு இருக்கு. The mind has the skills to live a beautiful life, at the same time help people around to live a good life. நல்ல எண்ணங்களோடு நல்ல வார்த்தைகளோடு நல்ல மார்க்கத்தில் வாழ்வதற்கான திறமையும் மனதுக்கு இருக்கு. His mind has the power to create good thoughts, to speak good words and to perform good actions. மனம் வச்சால் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமையும் உண்டு. He also has the power to give answer to any kind of questions. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் மனசு வச்சு படிக்கணும். That is why we tell our children, make sure that you have your heart in place when you study. Your mind and heart should be one. மனசு நம்ம ரொம்ப அடக்கி வைக்கணும். Then you should be able to control your mind. அதை விட்டு வாழவும் கூடாது, அதை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்கவும் கூடாது. You should not let go and live your life, and you should not allow other people to control your mind. உங்க மனசு நீங்க விட்டாலும் பைத்தியம் தான், மனசு விட்டு கொடுத்தாலும் பைத்தியம் தான். If you let go of the control of your mind, then you will be in a very difficult situation. At the same time, if you allow other people to control your mind, you are in a very difficult situation. அப்புறம் நம்மளுடைய பாதையில் நிறைவாக வாழ்வதற்கு பலவிதமான தடைகள் வரும். அந்த தடைகள் நம்மளை ரொம்ப வேகத்தை குறைத்துவிடும். வேகத்தை குறையும் போது விசேஷங்கள் அடைவதற்கு ரொம்ப காலம் எடுக்கும். When you let go of the control of your mind, you will face a lot of challenges in your path,
which you can't overcome, and then you'll get into a lot of suffering in your life. மனசனை மனசு ரொம்ப அடக்கி வைக்கணும். That is why Babaji says you should control your mind. காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷத்தை போட்டு நம்ம ஆடிக்கொண்டு போகணும். According to the times, we should wear different types of clothes and perform different types of actions as and when required. காலம் ஆடி கொண்டிருக்கும் போது காலத்தோடு சேர்ந்து நம்மளும் ஆட வேண்டியது தான். ஒரு மரத்தோடு நம்ம வாழும்போது காத்தோடு அந்த மரம் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த மரத்தோடு இருக்கிற நம்மளும் தான் கூட ஆட வேண்டி வருகின்றது. According to the times, we should be able to go with the flow. We should adorn different types of costumes and perform different actions. Just like the tree is swaying to the wind, we should also sway accordingly and carry on. ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற மரமும் ஆட்ட வைக்கும் காற்றோ அதோடு இருந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கும் உருவமோ ஒன்றும் நம்ம கூட வரப்போவதில்லை. The tree, the wind and the body will not come with us. அனுபவங்களோ அலங்காரமோ ஆனந்தத்துக்கு காரணமானது எதுவும் நம்ம கூட வரப்போவதில்லை. All this beauty, this decoration, this luxuries, nothing will come with us. ஒன்று மட்டும்தான் நம்ம கூட வரும். Only one will come with us. மனசை வச்சு சாதிச்ச அந்த சக்தி. Whatever we have attained by performing penance, only that the energy will come with us. அந்த சக்தி நம்ம கூட இருந்தால் அதை வச்சு நம்ம எதுவும் சாதிக்கலாம். If that energy is with us, we can attain anything in life. அந்த சக்தி தான் ஞான சக்தி. That energy is the energy of wisdom. அதுவே பிரம்மம். That itself is everything in this universe. அதுவே கடவுள், அதுவே கோவில். That is divine, that is a temple. அதுவே பிரசாதம். That itself is a divine gift for us. ஞானிகள் எங்கே அமர்ந்திருந்தாலும் அங்கெல்லாம் கோவிலாகும், அங்கெல்லாம் கடவுளாகும், அங்கெல்லாம் பிரசாதமாகும். Wherever the great masters lived, those places have become the temple itself, where even today millions of people continue to receive the divine grace. மனம் வச்சு மலை ஏறி ஒளியை ஏற்றி வச்சவங்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம கோவிலுக்குள்ளே கடவுள் என்று சொல்லி வாழ்த்து வணங்குகிறோம். Those who could control their mind, who could realize themselves, who have lit the lamp, performed penance, those are the places where the great temples were established, and today we all pray to that. நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கல, மனம் வச்சு வாழணும். So our ancestors have told us that no matter what you do, you should be very focused. Your mind should be in your control. அதுக்கு மேலும் சொல்லியிருக்கு, மனம் அடக்கி வச்சு வாழணும். So much important than all this is that to make sure that you should also suppress your thoughts. அடக்கி வச்சாதான் தேவையானதோடு வச்சு வாழ முடியும். Only then you can make sure that your mind is with what is required and live a good life. அடக்கி வைக்கலன்னா தேவையானதோடு அதை வச்சு வாழும்போது அது தேவையானதோடு இருந்து சில நேரத்தில் மாயமானதுக்குள்ளெல்லாம் போய் குதிப்பதற்கு காரணம் உண்டு. If you don't be that way, then the mind will be drawn to illusions and it will disturb your life. நம்ம சுவாமியோடு இருக்கிறோமா, சுவாமியில் மனசை வச்சிருக்கிறீங்க, ஆனால் சிலதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களை குழப்பி கொண்டிருக்கும் போது சாமிகிட்ட இருக்கிற மனசு அந்த வழியிலெல்லாம் ஓடுவது உண்டு தானே. Just like now we are with the Sadguru and our mind is under control. But just for a moment, if a thought arises and it deludes us from this path, we might lose this opportunity. We might get lost in that. மனசை நம்ம ரொம்ப அடக்கி வைக்கணும். So we should control and suppress our thoughts. அது அடக்கி வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சாதனையாக்கும் விரதம் அனுஷ்டானம். So you are able to arrest your thoughts only when you can perform austerities and penance. மனனம். So you have to continuously, internally chant. ஆத்ம சாதனா. You have to perform soulful practices. மந்திரம், மந்திர சாதனா. You have to chant mantras. மனனத்தோடும் மந்திரத்தோடும் மகிமையோடும் இணங்கி வாழணும்.
So you should live with that internal chanting, external chanting, and also with all the good experiences. மகிமைகளோடு இணங்கி வாழணும். நல்லது நடக்கிற இடத்திலெல்லாம் கூடியிருந்து வாழணும். Wherever there is good happening, you should be one with that and then live your life. ശാരീരികമായി ഇരിക്കக்கூடிய വസതികളൊന്നും നമുക്ക് പെരുസാ கிடைக்கலனாலும் ആന്തരികമായിട്ട് நம்ம இருந்து வாழணும். If you're not able to be physically present in those places, at least try to be present soulfully. Go within and experience it. நிறைவான மனத்தோடு, நிறைவான மந்திர சாதனையோடு, நிறைவான மகிமைகளோடும் இந்த கந்த சஷ்டி மகோத்சவ சேவை நம்ம எல்லோரும் கூடி நிறுத்துவோம். By being in that state of remembering the divine all the time and by chanting as much as possible and by performing worship, let us conduct these festivities of Skanda Sashti. நிறைவான மனத்தோடு நம்மளிருந்து வாழும்போது அந்த ஆத்ம ஞானம் பெருகுகின்றது. அதுவே ஞானவேல் முருகன். When we are continuously remembering the divine in every thought, word and action, then your soul wisdom will begin to get more and more energy. நிறைவான மந்திர சாதனையோடு நம்ம நிறைந்து வாழும்போது சக்தி பெருகுகின்றது. அதுவே சக்திவேல் முருகன். The second is when we keep chanting the name of the divine, the energy of the Lord will start increasing within us. That is the Shakti Veil, the spear of energy. The first one is a spear of wisdom. ஆத்ம சாதனா ஆத்ம ஞானத்தை கூட்டும், மந்திர சாதனா சக்தியை கூட்டும். So when we perform soulful practices, the wisdom will grow within us. When we chant the name of the divine, the energy, the physical energy will grow within us. மகிமைகளோடு இணங்கி வாழும்போது வெற்றி கூடுவது வெற்றிவேல் முருகன். When we live with good experiences, divine experiences, then we'll achieve victory in our life that represents the spear of victory of Lord Muruga. மனத்தோடு ஞானவேல் முருகன், மந்திரத்தோடு சக்திவேல் முருகன், மகிமைகளோடு வெற்றிவேல் முருகன். By remembering the name of the divine, it is the spear of wisdom. By chanting the name of divine, it is a spear of energy. And by living with the good experiences, it is the spear of victory. லலிதமான பாஷையில் சொன்ன கடவுளை நினைச்சு நல்லா கும்பிடுங்க. If you say in a very simple manner, just think of God very deeply and pray. அதுவே மிகப்பெரிய மனநலம். That itself is the highest form of penance. கடவுளுடைய திருநாமத்தை பாடி புகழ்த்தி கும்பிடுங்கள். அதுவே மிகப்பெரிய மந்திர சாதனா. You should always sing in praise of the divine. That itself is the greatest form of spiritual practice. அம்மா பக்கத்தில் இருந்தாலும் அம்மாவை அம்மான்னு சத்தமாக கூப்பிடுங்க. Even if your mother is very close to you, you should call out to your mother with lot of love, with a high voice, to make your mother feel loved. அம்மாவை நம்ம நிறைய நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அது உண்மைதான். We are thinking of our mother very deeply. That is the truth. அது அம்மாவுக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம உயர்த்தி காட்டணும். That should be expressed in a manner in which your mother can feel it. அதுவே நினைச்சு கும்பிடுங்கள், புகழ்த்தி பாடுங்கள். So similarly, think of it and sing in praise of it. நல்லதை கண்டு கொண்டு ஆடுங்கள். Whatever good that you see, live a good life with that. அம்மாவை நினைச்சு அம்மாவை அம்மா என்று அழைக்கும் போது அம்மாவோட முகத்தில் ஒரு ஆனந்தம் வரும்ல, அதை கண்டு கொண்டு ஆடுங்கள். When you see your mother and you call out to her, you can see the joy in your mother's face. With that, you also experience joy. கடவுளை நினைச்சு நிறைய கும்பிடுங்கள். கடவுளுடைய திருநாமங்களை பாடி புகழ்த்தி நிறைவாக கும்பிடுங்கள். கடவுளுடைய திருப்பாத கமலங்களை இறுக்கி பிடிச்சு நிறைவாக கும்பிடுங்கள். Similarly, think of the divine, praise the divine, embrace the feet of the divine. மானச ஸ்மரணம், நாம சங்கீர்த்தனம், பாத சேவனம். That in effect is remembering the divine all the time, chanting the name of the divine and serving at the feet of the divine. மானச ஸ்மரணம் ஞானத்தை கொடுக்கும், நாம சங்கீர்த்தனம்
சக்தியை கூட்டும் பாத சேவனம் வெற்றியை தரும். By remembering the divine, by being in meditation, that will give you wisdom. By chanting the name of the divine, you'll get a lot of energy for the physical body. It will increase the vibration in your body. And by serving at the feet of the divine, it will give you success, victory in your life. സദാ മാനസസ്മരണത്തോടും സദാ നാമസങ്കീർത്തനത്തോടും സദാ പാദസേവനത്തോടും നിറൈந்து വാഴുവതുതാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനം. When you are living like this most of the time, that itself is austerities and penance. வேறு எதுக்கும் இடமும் கொடுக்கக்கூடாது, வேறு எதுக்கும் நேரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. You should not waste your time for anything other than this. நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. We have a lot of work to do. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் இருக்கு. We already have a timetable for ourselves. அந்த டைம் டேபிளில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So we are all living actually with that timetable. ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு ஒவ்வொரு மாஸ்டர்ஸ் வருவாங்க. At each period, there is a specific master that will come to teach us those lessons. அந்த டைமில் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கணும். So we should be present during those times in the classroom. அந்த நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாலோ கிரவுண்டில் ஓடி விளையாடி கொண்டு இருந்தாலும் ஒன்றும் கிளாஸ் ரூமில் கிடைக்கிறது அங்கே கிடைக்காது. So if during those periods, if you don't attend the classes and if you're in the playground or if you're sleeping at home, then you can't gain any wisdom and you can't progress in life. அப்புறம் நம்ம எக்ஸாம் நடக்கிறப்போ காப்பி அடிக்க வேண்டி வரும். And when time comes to write the exams, we'll have to copy from others. அப்படியும் வெற்றி தேட வேண்டி வரும். You have to search for victory in that path. கஷ்டப்பட்டு மெச்சதை எடுத்து கொண்டாடுவதில் அர்த்தம் இல்லை. கஷ்டப்பட்டு எடுத்து கொண்டாடும், அப்பதான் ஆனந்தம் உண்டு. There's no point in working hard and keeping it and enjoying it. You have to use it and then enjoy it. You have to work hard and use the benefits from it and enjoy your life. யாரோ சம்பாதிச்சு வச்சதை எடுத்துக்கொண்டு இதெல்லாம் என்னோட சொத்துன்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை. நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு இதெல்லாம் என்னோட சொத்துன்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இருக்கு. No point in deriving the benefits of somebody else's hard work. The assets created by our parents or our ancestors are assets created by them, not by our hard work. We should work hard, earn, and then experience joy out of that. நிறைவான விரதத்தோடு அனுஷ்டானத்தோடு நிறைவான ஆராதனைகளோடெல்லாம் இருந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த நிறைவான சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு நிறைவான வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம குலத்தையும் குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் நம்மளுடைய வம்சத்தையும் நம்ம வாழும் மண்ணையும் மண்ணோடு இருக்கின்ற நன்மைகளை எல்லாம் நிறைவாக வாழ வைக்கணும். ஓம் சரவணபவா. By performing these austerities and spiritual practices, we should derive a lot of wisdom, energy and strength and achieve victory in our life and help people around us and live a very joyful life. அதுக்கு தான் பகவான் நம்மளுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு சீட்டு கொடுத்துருக்கிறார். That is why God has admitted us into His university and given us an opportunity to evolve. யூனிவர்சல் யூனிவர்சிட்டி. This is an universal university. It's not a local university. உலகம் தான் யூனிவர்சல் யூனிவர்சிட்டி. This world itself is the universe, isn't it? And Guru is present in every speck in the cosmos. So when you come to a Guru, you are admitted into that universal university. இந்த உலகத்தில் படித்து ஜெயிச்சவங்க அநேகம் உண்டு, ஆனால் படித்து முடிச்சவங்க யாரும் இல்லை. So in this world, there are a lot of people who have completed their education and achieved a lot. But there is not one person in this world who can say that I have completed my studies, because we continue to learn in every breath, in every moment. யாராவது இந்த உலகத்தில் படித்து முடிச்சவங்க இருக்கான்றது நம்ம சர்ச் பண்ணி பாருங்க, இருக்காது.
You can search and see if there is somebody who can say that I am completely educated. ஆனால் நான் எல்லாம் படித்து ஜெயிச்சாச்சுன்னு சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. There are a lot of people who say that I have succeeded in my studies and they are living their life. எனக்கு படிப்பெல்லாம் முடிச்சாச்சு, பட்டம் தலையில் சூடியாச்சு, பதவியோடு இருந்து எல்லாத்தையும் அடையணும் என்றொரு எண்ணத்தோடு ஓடுறவங்க தான் நிறைய இருக்கு. A lot of people in this world who say that they have achieved a lot. கற்றது கையளவு, கற்றாதது உலகளவு. So what you can measure, what you can do is only to the extent of your palm. But what you don't know, what you can't imagine, what you can't measure is to the extent of this universe itself. கண்டது கண்ணளவு, காண வேண்டியது உலகளவு. What you can see is only to the extent of your palm. But what you don't know, what you can't see is to the extent of this universe itself. இதை எல்லாத்தையும் காணுவதற்கான கண்ணுதான் ஆத்ம ஞானம். If you have to see this whole universe and experience it, then you need the soul wisdom. The internal vision should be activated. உதவி மேல்பழனி ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி சுவாமி. That in effect is the deity that you see is the presiding deity at Melpalani in Calicut, Gnanadandayadapani Swami, the embodiment of wisdom. நமக்கெல்லாம் அந்த ஞானம் தான் சக்தி. For all of us, that wisdom is in effect the energy. ஆத்மசக்தி, ஞானசக்தி, ஞானசக்தி, பிரம்மசக்தி. So the soul energy, the wisdom energy, and the energy of this entire cosmos. இந்த ஆத்மசக்தியோட, ஞானசக்தியோட, பிரம்மசக்தியில் நம்ம வாழணும். With this soul energy, with this wisdom energy, we should live in this cosmos. சர்வம் பிரம்மமயம். Everything is a creation of this divine, so divine is present in all those creations. எல்லாத்தையும் உணரணும், எல்லாத்தோடும் ஒத்துழைப்போடு எல்லாத்தையும் உயர்த்தி பாடும் விதத்தில் நம்ம வாழ்ந்தால் அதுவே ஈஸ்வர சேவா. You should realize everything and you should live in a manner that you cooperate with everything. That is the highest form of service that you can do to the divine. அதுவே ஆத்ம ஞானத்துடைய மகிமை. That is the significance of the soul wisdom. தனக்கு பிடிக்கிறவங்களோட மட்டும் நெருக்கம், தனக்கு பிடிக்காதவங்களை பற்றி குறைகளை சொல்லிக்கொண்டு வாழ்ந்து சிவனை கும்பிடுவது அர்த்தமில்லை. You will only feel good and talk good about those whom you like, and you speak ill about others if you don't like them. There is no point in living like that. மாடு நமக்கு பால் கொடுக்கும், கழுதை பாரத்தை எல்லாம் தூக்கி மலை ஏறி வரும் நம்ம கூட, நாய் நம்மளுக்கு காவல் நிற்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள். The cow gives us milk. The donkey carries the load for us when we climb the mountain. The dog comes with us to protect us. So God has given different types of skills to different types of beings. கழுதை செய்கிற வேலை நாய்க்கு செய்ய முடியாது, நாய் செய்கிற வேலை கழுதைக்கு செய்ய முடியாது. The task performed by the donkey can't be performed by the dog, and the task performed by the dog can't be performed by the donkey. மாடு செய்கிற வேலை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் செய்ய முடியாது. The work done by the cow can't be done by these two. இவங்க ரெண்டு பேரும் செய்கிற வேலை மாடுக்கும் செய்ய முடியாது. And the cow in turn can't perform the tasks performed by these two. பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை உண்டு உலகத்தில். So similarly, each and every being has specific skill sets. ஒரு அம்மாவுக்கு 4 குழந்தை இருந்தால் 4 குழந்தைக்கு 4 விதமான திறமைகள் உண்டு. If a mother has 4 children, each of them will have unique skill sets. சிலவங்க சாம்பார் நல்லா சமைப்பாங்க, சிலவங்க ரசம் நல்லா சமைப்பாங்க, சிலவங்க பொரியல் நல்லா சமைப்பாங்க. ஆனால் எல்லாம் ஒரு சமையல் அறைக்கு தேவை தானே. So each one will have different types of skill sets to cook different types of delicacies. யாரிலையும் இருக்கும் குறைகளை புகழ்த்தி
உயர்த்தி பாடுவதில் நம்ம பெருமைப்படுவதில் அர்த்தமில்லை. தன்னுக்குள் இருக்கிற நிறைவை கொண்டு அடுத்தவங்களுக்குள் இருக்கிற குறைகளை நீக்கி அவனையும் நிறைவான நிலைமைக்கு உயர்த்தல், அதுதான் பெருமை. There's no point in demeaning others. We should uphold what is good within us and help those who don't have it in them to raise to the level where they can also be a beacon of light for others. இதுதான் உண்மையான சுப்பிரமணியன் மேலே இருக்கிற பிரேம பக்தி. This is the true love that you have for the divine. This is how we must be. உறும்பு கடிக்கும், எறும்பு கடிக்கும், அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். We know that the ants will bite us for sure. ஆனால் எறும்பு இருக்கிற இடத்துல போய் இருந்தால் தான் கடிக்கும். But it will bite you only if you go to the place where the ants are. எறும்பு கடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எறும்பை மிதித்து நடக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. If you think that the ants are going to bite you and you're going to stamp and walk over them, there is no meaning to it. எறும்பு ஓடும் வழியை விட்டு நடந்தால் எறும்பு கடிக்காது. If you allow the ants to go in its path, the ants will not bite you. எறும்புக்கு மேல் எறும்பை மிதித்து நடந்தால் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு எறும்பு நம்மளை கடிக்கிறதுக்காக காத்து கொண்டிருக்கும். If you stamp over the ants and walk, then bigger ants will be waiting to come and bite you. ஓம் சரவணபவா. இப்போது நமக்கு எறும்பு நடக்கும் வழியில் நடக்கவும் வேண்டாம், எறும்பை மிதிக்கவும் வேண்டாம். நமக்குள்ள ஒரு வழி இருக்கு, அந்த வழியில் இருப்போம். Now we will not go in the path of the ants and will not trample them. We will make sure that we will go in our path. குருவே சரணம், குருவே சுப்பிரமணியன். இப்போது ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும், ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திர சேவையும், ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் ஆரம்பிக்க போகின்றோம். எல்லாரும் ஹிருதயபூர்வமாக இந்த சேவையில் நிறைந்து கொள்ளுங்கள். நாளையிலிருந்து விசேஷமான ஸ்கந்த சஷ்டி மகோத்சவ காரியங்களுக்கான வகைகளெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டிய நேரம். நாளைக்கு தீபாவளி. தீபாவளி இல்லை, எந்த தீபம் யாருக்கும் வலி இல்லை. தீபா ஒளி, தீபா ஒளி, தீபாவளி இல்லை. நம்ம கால்வலி, கைவலி, தலைவலின்னு நான் சொல்கிற மாதிரி தீபாவளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. வலி இல்லை. வலியை நீக்குவது தீபம், ஒளியை கூட்டுவது தீபம். அந்த ஒளியை கூட்டும் தீபத்தை உயர்த்தி வைத்து அந்த ஒளியை எல்லோருக்கும் காட்டுவோம். அதுவே தீபாவளி. Now we will chant the 108 names of Goddess Bhuvaneshwari and Lord Subramanya, and also chant the Gayatri of Subramanya. Babaji says from tomorrow the Skanda Shashti festivities will begin. We'll have to start getting prepared for that. Also tomorrow is Deepavali. Babaji says in Tamil, Vali means pain. Oli means light. So when we say this word Deepavali, it should be Deepa Oli. It should not be Deepavali. Means we should not get pain because of the light. Light does not pain us. It is the mind that pains us. So we should be very, very cautious when we even express it. So Oli is light. வலியை ஜெயிச்சு ஒளியாய் வந்த நாள் தீபாவளி. Deepavali is the day when you win over the pain and you come into light. ராவணனை ஜெயிச்சு வந்து பீடத்தில் அமர்ந்த நாள். It is the day when Lord Rama won over Ravana and then ascended the throne. ராமன் வலியோடு வரல, ஒளியோடு வந்தார். Lord Rama never came with the pain. He won over the pain and came with the light. விளக்கு வலி கிடையாது, விளக்கு ஒளி. So the light is actually showing us the way. It is not giving us pain. அந்த ஒளிமயமான உலகத்தில் நம்ம எல்லோரும் நிறைந்து வாழ்வோம். நாளைக்கு நிறைவான ஒளிகளெல்லாம் ஏற்றி வச்சு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திர பாராயணமும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திர சேவையும் எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் கூடி நடத்துவோம் ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும். ஓம் சரவணபவா. So we'll live with that radiant light. This whole world will be lit up with that bright lights. So let us also celebrate
this festival with lights, lighting lamps in our homes, and commence the festivities of Skanda Shashti. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வலிகளும் நீங்களும் உலகத்துக்கான ஒளியெல்லாம் நிறைவாக கூடணும். Pray that all the pain that people are experiencing in this world right now should be vanished, and that we will light more lamps so that it will radiate and give good energy all over the world. வலி வலின்னு சொல்லிட்டு வலியை கூட்ட வேண்டாம், ஒளி ஒளின்னு சொல்லிட்டு ஒளியை கூட்டுவோம். Don't speak of the pain and increase the pain within you. Light the lamp, speak of the light, and shed energy and light everywhere. தீப ஒளி, தீப ஒளி, தீப ஒளி. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. ॐ ह्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः, ॐ बालाम्बिकायै नमः, ॐ बालभद्राय नमः. ॐ ह्रीं നൈനാദേവ നാഗഭൂഷണി ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയെ നമഃ. ശ്രീ മയിലാടുംകുന്നിൽ ഭഗവതിയെ നമഃ. ശ്രീ തിരുമാന്ധാംകുന്നിലമ്മേ പരാശക്തിയെ നമോ നമഃ. ഓം ഹ്രീം ഭുവനേശ്വരി ദേവിയെ നമഃ. ഓം ഏകാരൂപായ നമഃ. ഓം ഭവായ നമഃ. ഓം സർവമംഗളായ നമഃ. ഓം അഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായിനേ നമഃ. ഓം അംബികാപുരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യഹൃദയായ നമഃ. ഓം യോഗിദ്യായ നമഃ. ഓം മുനിസംസേവ്യായ നമഃ. ഓം വേദാന്തലക്ഷണായ നമഃ. ഓം നവാന്മനസ്തുതായ നമഃ. ഓം അഗ്നിജസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം കാമബീജഹൃദയായ നമഃ. ഓം ഇന്ദുനാഥസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ഷോഡശപത്രനിലയായ നമഃ. ഓം ത്രികോണമധ്യനിലയായ നമഃ. ഓം വൃതത്രയസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം മംഗളേശജനന്യേ നമഃ. ഓം സനകാദിമുനിസ്തുതായ നമഃ. ഓം ശാന്തിസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ചിദംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം വൈദ്യനാഥഗൃഹിണ്യേ നമഃ. ഓം ഏകാംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം കമലാലയവാസിന്യേ നമഃ. ഓം പാണ്ഡ്യരാജസ്തുതായ നമഃ. ഓം മാർക്കണ്ഡേയവരപ്രദായ നമഃ. ഓം പുണ്ഡരീകപുരാധീഷായ നമഃ. ഓം ബിൽവാവനപ്രിയായ നമഃ. ഓം ശിവതാണ്ഡവസാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ശിവപ്രസാദസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശിവശൈലകുമാരികായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസവർണായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരപുരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവസാമ്രാജ്യദായിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദര സാധാരായ നമഃ. ഓം ശിവഗൗരിയേ നമഃ. ഓം ശിവഭോഗദായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മപൂജിതായ നമഃ. ഓം ദിവ്യസുന്ദരേ നമഃ. ഓം പത്മവാസിന്യേ നമഃ. ഓം വേദസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം കുമാരജനന്യേ നമഃ. ഓം ബിന്ദുസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷണായ നമഃ. ഓം അനുഗ്രഹപ്രദായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രലോകവിഭൂഷിതായ നമഃ. ഓം സർവലോകവിശങ്കര്യേ നമഃ. ഓം സുരാസുരനമസ്കൃതായ നമഃ. ഓം മൂലാധാരകതായ നമഃ. സുഷ്ണാദ്വാരമധ്യായ നമഃ. ഓം ചതുർവർഗബലപ്രദായ നമഃ. ഓം ആത്മാരാമായ നമഃ. ഓം പഞ്ചദശാക്ഷരേ നമഃ. ഓം മണിപൂരസുന്ദരായ നമഃ. ഓം ആധാരശക്തിരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ആത്മജനലക്ഷ്മിണ്യേ നമഃ. ഓം ആര്യാഗണസ്തുതായ നമഃ. ഓം ആര്യാവർത്തനിവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ആദ്യാന്തശിവരൂപായ നമഃ. ഓം ആദിതത്വപ്രകാശായ നമഃ. ഓം ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രരൂപായ നമഃ. ഓം ചതുർവേദാന്തവേദ്യായ നമഃ. ഓം ശ്യാമളവീടവാസായ നമഃ. ഓം മഹാമായാസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം രത്നമന്ദിരവാസായ നമഃ. ഓം മല്ലികാധാമഭൂഷായ നമഃ. ഓം മന്ദാകിനീസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം ഭക്തികാഫലരായ നമഃ. ഓം ശിവവാമാംഗസംസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഗജാശിവപാലിന്യേ നമഃ. ഓം സംസാരരോഗനാശിന്യേ നമഃ. ഓം വീണാഗാനപ്രവീണായ നമഃ. ഓം കോണത്തർവിഷ്ടായ നമഃ. ഓം മൂലമന്ത്രസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം ചിദഗ്നിഭൂതദേഹായ നമഃ. ഓം ശിവശക്തിഐക്യവേഷായ നമഃ. ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യസുഖദായ നമഃ. ഓം തുഷാരഗിരിനിവാസായ നമഃ. ഓം ശിവമാനസകംസിന്യേ നമഃ. ഓം സ്വർണ്ണത്താടങ്കശോഭിതായ നമഃ. ഓം അടീമീവിരത്നായ നമഃ. ഓം ശംഖഗ്രീവായ നമഃ. ഓം ഇടപത്രോദരായ നമഃ. ഓം ഹേമഭൂഷിതവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം സൗന്ദര്യഗുണസംയുതായ നമഃ. ഓം ജലാന്തരമഹാപീഠായ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണഗിരിപീഠവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാത്മികായ നമഃ. ഓം സർവദോഷവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം മന്ദസ്മിതാമുഖാഭുജായ നമഃ. ഓം കല്യാണനിലയായ നമഃ. ഓം ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശുഭസൗഭാഗ്യനിലയായ നമഃ. ഓം ദക്ഷദ്വാരവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യേ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിന്യേ നമഃ. ഓം കളവാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ദുരിതാപാഹായ നമഃ. ഓം സർവസുതന്ത്രായ നമഃ. ഓം മദംഗകുലഭൂഷണായ നമഃ. ഓം മദംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം കദംബാരണ്യനിലയായ നമഃ. ഓം കാമകോടിപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം മനോവാചാമഗോചരായ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാരപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാരശാന്തനിലയായ നമഃ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ
शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओम क्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम बालाम्बिकाय नमः। ओम बालभद्राय नमः। ओम ह्रीं नयनादेवी नागभूषणे श्री भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम बालाम्बिकाय नमः। श्री मयिलाडुंगुन्निलम्मे आदिपराशक्तिये अखिलाण्डेश्वरिये श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। स्कंदाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनंदनाय च महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्। 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 स्कंधाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनंदनाय च महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः। ओम शरवणभव। ओम शरवणभव। ओम शरवणभव। ओम स्कंधाय नमः। ओम गुहाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम फालनेत्रसुताय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम पिंगलाय नमः। ओम कृतिकासूरवे नमः। ओम श्रीवाहनाय नमः। ओम ऋषभुजाय नमः। ओम ऋषभनेत्राय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम पिशाचप्रभजनाय नमः। ओम तारकासुरसंहारिणे नमः। ओम प्रक्षोभनधराय नमः। ओम हत्ताय नमः। ओम प्रमत्ताय नमः। ओम उन्मत्ताय नमः। ओम सुरसैन्यसुररक्षकाय नमः। ओम देवसेनापतये नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम कृपाणवे नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम उमासुताय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम क्रौञ्चधारणाय नमः। ओम सेनानये नमः। ओम अग्निजन्मने नमः। ओम विशाखाय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम शिवस्वामिने नमः। ओम गणस्वामिने नमः। ओम सर्वस्वामिने नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम अनंतशक्तये नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। ओम गंगासुताय नमः। ओम शारोद्भूताय नमः। ओम आभूताय नमः। ओम भावगात्मजाय नमः। ओम जृम्बाय नमः। ओम विजृम्बाय नमः। ओम विजृम्बाय नमः। ओम कमलानंदसुताय नमः। ओम एकवर्णाय नमः। ओम द्विवर्णाय नमः। ओम त्रिवर्णाय नमः। ओम मनोहराय नमः। ओम चतुर्वर्णाय नमः। ओम पंचवर्णाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हस्पतये नमः। ओम अग्निगर्भाय नमः। ओम श्रीगर्भाय नमः। ओम विश्ववेदसे नमः। ओम सुजायिने नमः। ओम हरिवर्णाय नमः। ओम शुभकराय नमः। ओम वासवाय नमः। ओम उग्रवेशपदये नमः। ओम भूषणे नमः। ओम गवस्तिने नमः। ओम ग्रहणाय नमः। ओम चंद्रवर्णाय नमः। ओम कराधराय नमः। ओम मायाधराय नमः। ओम महामाये नमः। ओम कैवल्याय नमः। ओम शंकरीसुताय नमः। ओम विश्वयोगे नमः। ओम अमयात्मने नमः। ओम तेजोजये नमः। ओम अनामयाय नमः। ओम परमेश्वरे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम वेदगर्भाय नमः। ओम विराटसुताय नमः। ओम पुलिन्दकन्यावत्रे नमः। ओम महासारस्वतावताय नमः। ओम आश्रिताखिलदात्रे नमः। ओम शौरज्ञाय नमः। ओम रोगनाशनाय नमः। ओम अनन्तमूर्तये नमः। ओम आनन्दाय नमः। ओम श्रीनिधीकृतकेतनाय नमः। ओम नभाय नमः। ओम परमनभाय नमः। ओम महानभाय नमः। ओम शार्वये नमः। ओम कारणोपादेहाय नमः। ओम कारणातीतविग्रहाय नमः। ओम अमीश्वराय नमः। ओम अमृताय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्राणायामपरायणाय नमः। ओम ऋतहन्द्रे नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम
श्यामलाय नमः ओम हरे नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम ग्रहप्रियाय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम प्राणप्रियाय नमः ओम वंशवृद्धिकराय नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम अक्षयफलप्रदाय नमः ओम मयूरवाहनाय नमः स्कन्दाय कार्तिकेयाय पार्वतीप्रियनन्दनाय च महादेवकुमाराय सुब्रह्मण्याय नमः ओम शरवणभव ओम शरवणभव ओम शरवणभव ओम श्री सूर्याय नमः ओम श्री चंद्राय नमः ओम श्री अंगारकाय नमः ओम श्री बुधाय नमः ओम श्री बृहस्पतये नमः ओम श्री शुक्राय नमः ओम श्री शनीश्वराय नमः ओम श्री राहवे नमः ओम श्री केतवे नमः ओम श्री नवग्रहदेवताय नमः ओम श्री नक्षत्रदेवताय नमः ओम श्री राशिदेवताय नमः ओम श्री भूमिदेवताय नमः ओम श्री आकाशदेवताय नमः ओम श्री वायुदेवताय नमः ओम श्री अग्निदेवताय नमः ओम श्री जलदेवताय नमः ओम श्री पितृदेवताय नमः ओम श्री मातृवंशा पितृदेवताय नमः ओम श्री मातृवंशज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय नमः ओम श्री पितृवंशा पितृदेवताय नमः ओम पितृवंशा ज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय नमः ओम सर्वपितृदेवताय नमः ओम सर्वज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय नमः ओम कृषिपरंपराय नमः ओम गुरुपरंपराय नमः ओम कुलगुरवे नमः ओम मातृवंश कुलगुरवे नमः ओम पितृवंश कुलगुरवे नमः ओम कुलदेवताय नमः ओम मातृवंश कुलदेवताय नमः ओम पितृवंश कुलदेवताय नमः ओम इष्टदेवताय नमः ओम स्थलदेवताय नमः ओम ग्रामदेवताय नमः ओम देशदेवताय नमः ओम सर्वदेवताय नमः रक्ष रक्षा महेश्वरा सर्वलोक रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा ज्ञान रक्षा महेश्वरा सर्वलोक रक्षा महेश्वरा ज्ञान रक्षा महेश्वरा ज्ञान रक्षा महेश्वरा ज्ञान रक्षा महेश्वरा प्राण रक्षा महेश्वरा सर्व प्राण रक्षा महेश्वरा देह रक्षा महेश्वरा सर्वदेह रक्षा महेश्वरा ज्ञान रक्षा महेश्वरा सर्व ज्ञान रक्षा महेश्वरा कुटुंब रक्षा महेश्वरा सर्व कुटुंब रक्षा महेश्वरा संधान रक्षा महेश्वरा सर्व संधान रक्षा महेश्वरा कर्म रक्षा महेश्वरा सर्व कर्म रक्षा महेश्वरा संपत्ति रक्षा महेश्वरा संपत्ति रक्षा महेश्वरा सर्व संपत्ति रक्षा महेश्वरा समूह रक्षा महेश्वरा सर्व समूह रक्षा महेश्वरा चराचर रक्षा महेश्वरा सर्व चराचर रक्षा महेश्वरा लोक रक्षा महेश्वरा सर्व लोक रक्षा महेश्वरा रक्ष रक्षा महेश्वरा सर्व लोक रक्षा महेश्वरा रक्ष रक्षा महेश्वरा रक्ष रक्षा महेश्वरा सर्वलोक रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वरा जय जय सत्यम वाळ्ग वाळ्ग धर्मम वर्ग वर्ग व्यक्ति वर्ग वर्ग आनंदम अडैग अडैग ब्रह्मम सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ नमो भगवते श्री दक्षिणामूर्तये नमः ओम नमो भगवते श्री धन्वन्तरी मूर्तये 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 नमः ओम श्री अमृतकलशहस्ताय 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 नमः ओम श्री
अमृत कलश हस्ताय नमः ओम अमृत कलश हस्ताय नमः ओम नमो भगवते श्री धन्वंतरी मूर्तये नमः ഉലകത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും കുമ്പിട്ട് കാപ്പാത്തണം. We all should pray as much as possible. Continuously pray and save this world. പലവിധமான ആദിയോടും പലവിധமான വ്യാധികളോടും പലവിധமான വിലകളോടും പലവിധமான വേദനകളോടും അനേകം മക്കൾ വാഴ മുടിയാமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. A lot of people in this world who are facing different types of challenges, whether it is of the soul, whether it is of the body, whether it's of the mind, whether it is of the work. Lots of challenges people are facing right now. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കുമ്പിടുവോ. Let us all get together and pray as much as possible. കഷ്ടത്തെ എല്ലാം ജയിക്കണം. കഷ്ടപ്പെടുന്നവങ്ങളെല്ലാം കഷ്ടത്തുക്കുള്ളിരുന്ന് കാപ്പാത്തണം. We should win over all the challenges and we should help those people who are in difficult times to also win over those difficulties. മണ്ണുക്കാகவும் മണ്ണോട് വാഴും മക്കളുക്കാகவும் മനസ്സാല കുമ്പിടുവതേ മികപ്പെരിയ സേവ. To pray deeply for the soil itself, for this planet Earth itself, for the people and the living beings on this planet is the greatest form of service. മഹർഷികളെല്ലാം സർവലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. That is what the great masters had declared, that all the living beings in this cosmos, in this planet, should be fine. இப்போது ஸ்ரீ விஜய் சுவாமி அவர்கள் சுக்ர அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவா செய்ய போகிறார். എല്ലാവരും ശുക്ര ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുங்கள். Now, Vijay Swami will chant the 108 names of planet Venus. So you can internally chant Shree Shukraya Namaha, Shree Shukraya Namaha for every verse. നമുക്കെല്ലാവർക്കും வாழ்க்கைയിലെ ഐശ്വര്യം വേണം. We all need wealth in our life, different types of wealth. ആന്തരികமான വെൽത്ത് വേണം, ശാരീരികமான വെൽത്ത് വേണം, ബാഹികமான വെൽത്ത് വേണം. We need internal wealth, external wealth, wealth for the body. എല്ലാം കൂടി വരുവதற்கு ശുക്രനുடைய ആശീർവാദം വേണം. For all of this, to receive all of this, we need the blessings of planet Venus. ശാന്തി വേണം. We need peace. സമാധാനം വേണം. We need lot of comfort and peace, very much required for our life. സന്തോഷം വേണം. We need joy for our life. ശാന്തി, സമാധാനം, സന്തോഷം. Only when you have peace, comfort, joy, will your life be good. ഇത് അടുപ്പോടെ 3 കല്ല് മാതിരി. It is like the 3 stones that support the cooking stove. ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം கிடைக்கணும்னு தான் നമ്മളെല്ലാം ആലയമായി ഏറി ഇരുന്ന് കുമ്പിട്ട് ആണ്ടവൻകിட்ட കേട്ടുകൊണ്ടിരിக்கிறோம். To receive these 3, we are actually going and visiting many places. We are climbing many mountains and we are praying to God always. മനസ്സുക്ക് ശാന്തി വേണം. We need peace for the mind. വാഴുമിടത്തിലെ സമാധാനം വേണം. Wherever we live, we need a lot of comfort and peace there as well. வாழ்க்கைக்கு சந்தோஷம் வேணும். And for life itself, we need joy. ഇതെല്ലാം കടവിട്ടതാ ഇருக்கு. All this is in the hands of the divine. നമ്മൾ എവിടെ വിളക്കേറ്റി വെച്ചാലും അത് സൂര്യനിക്ക് സമമാവാതില്ല. No matter what the number of lamps that you light, it is not equal to the power of sun. സൂര്യൻ താൻ സൂര്യനോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. Only the sun can be with the sun itself. அந்த சூரியனை பார்த்து நம்ம கும்பிடுவோம். அந்த சூரியனுக்கு நம்ம கையில் இருக்கிற விளக்க நம்ம காட்டுவோம். So we'll pray to the Sun Lord and we'll show the lamp to the Sun Lord and derive the energy from it. அந்த சூரியன் தான் சுக்கிரன். That itself is planet Venus. அந்த வெளிச்சம் தான் சுக்கிரன். The brightness that we get from that is actually planet Venus. സൂര്യനുള്ളത് ബൃഹസ്പതി. அந்த ബൃഹസ്പതിയാൽ வருகின்ற ஒளி சுக்கிரன். Sun is planet Jupiter and the radiance from that
is planet Venus. வேலை என்றது பிரகஸ்பதி, வேலையால் கிடைக்கும் salary என்றது சுக்கர். We get good work from Jupiter, that is the Guru, and we get salary from planet Venus, which is actually wealth. படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லி. That is why it is said that you should study first, you should educate yourself and then go to work. அப்போதான் வேலை சரியாக இருக்கும், salary நிறைவாக இருக்கும். Only then will your work be good and you will get good salary, good income. ப்ரமோஷனும் மோட்சம் எல்லாம் அந்த வழியிலிருந்து கிடைக்கும். In that path, you will get promotion and also liberation. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते. ओम श्री शुक्राय नमः. आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. ओम श्री शुक्राय नमः. ओम श्री शुक्राय नमः. ओम श्री शुक्राय नमः. ओम शुक्राय नमः. ओम शुजये नमः. ओम शुभगुणाय नमः. ओम शुभदाय नमः. ओम शुभलक्षणाय नमः. ओम शोभनाक्षाय नमः. ओम शुभ्रवाहाय नमः. ओम शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः. ओम दीनार्तिहारकाय नमः. ओम दैत्यगुरवे नमः. ओम देवादिवन्दिताय नमः. ओम काव्यासक्ताय नमः. ओम कामबालाय नमः. ओम कवये नमः. ओम कल्याणदायकाय नमः. ओम भद्रमूर्तिये नमः. ओम भद्रगुणाय नमः. ओम भार्गवाय नमः. ओम भक्तपालनाय नमः. ओम भोगदाय नमः. ओम भुवनाध्यक्षाय नमः. ओम भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः. ओम चारुशीलाय नमः. ओम चारुरूपाय नमः. ओम चारुचन्द्रनिभाननाय नमः. ओम निधये नमः. ओम निखिलशास्त्रज्ञाय नमः. ओम नीतिविद्याधुरन्धराय नमः. ओम सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः. ओम सर्वगुणवर्जिताय नमः. ओम समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः. ओम सकलागमपारगाय नमः. ओम भृगवे नमः. ओम भोगकराय नमः. ओम भूमिस्वरपालनतत्पराय नमः. ओम मनस्विने नमः. ओम आनदाय नमः. ओम मान्याय नमः. ओम मायाधीधाय नमः. ओम महायशस्से नमः. ओम बलिप्रसन्नाय नमः. ओम अभयदाय नमः. ओम बलिने नमः. ओम सत्यपराक्रमाय नमः. ओम भववाशपरित्यागाय नमः. ओम बलिबन्धविमोचनाय नमः. ओम घनाशयाय नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः. ओम गम्बुग्रीवाय नमः. ओम कलाधराय नमः. ओम कारुण्यरससम्पूर्णाय नमः. ओम कल्याणगुणवर्धनाय नमः. ओम श्वेताम्बराय नमः. ओम श्वेतवपुषे नमः. ओम चतुर्भुजसमन्विताय नमः. ओम अक्षमालाधराय नमः. ओम अचिन्त्याय नमः. ओम अक्षीणगुणभासुराय नमः. ओम नक्षत्रगणसञ्चाराय नमः. ओम नयदाय नमः. ओम नीतिमार्गदाय नमः. ओम वर्षप्रदाय नमः. ओम ऋषिकेशाय नमः. ओम क्लेशनाशकराय नमः. ओम कवये नमः. ओम चिन्तितार्थप्रदाय नमः. ओम शान्तिमदे नमः. ओम चित्तसमाधिकृते नमः. ओम आदिव्याधिकराय नमः. ओम भूरिविक्रमाय नमः. ओम पुण्यदायकाय नमः. ओम पुराणपुरुषाय नमः. ओम पूज्याय नमः. ओम पुरुहूतादिसन्नुताय नमः. ओम अजेयाय नमः. ओम विजिताराधये नमः. ओम विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः. ओम कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय नमः. ओम मन्दहासाय नमः.
ഓം മഹാമതേ നമഃ. ഓം മുക്താഫലസമാനാഭായ നമഃ. ഓം മുക്തിദായ നമഃ. ഓം മുനിസന്നുധായ നമഃ. ഓം രത്നസിംഹാസനാരൂഢായ നമഃ. ഓം രഥസ്ഥായ നമഃ. ഓം രജതപ്രഭായ നമഃ. ഓം സൂര്യപ്രാക്തേശ സഞ്ചാരായ നമഃ. ഓം സൂര്യചന്ദ്രസുഹൃദേ നമഃ. ഓം കവയേ നമഃ. ഓം തുലാവൃഷഭരാശീഷായ നമഃ. ഓം ദുർധരായ നമഃ. ഓം ധർമ്മപാലകായ നമഃ. ഓം ഭാഗ്യദായ നമഃ. ഓം ഭവ്യചാരിത്രായ നമഃ. ഓം ഭവപാശവിമോചകായ നമഃ. ഓം ഗൗഡദേശേശ്വരായ നമഃ. ഓം ഗോത്രേ നമഃ. ഓം ഗുണിനേ നമഃ. ഓം ഗുണവിഭൂഷണായ നമഃ. ഓം ജ്യേഷ്ഠാനക്ഷത്രസംഭൂതായ നമഃ. ഓം ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ. ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ. ഓം സുജിസ്മിതായ നമഃ. ഓം അപവർഗപ്രദായ നമഃ. ഓം അനന്തായ നമഃ. ഓം സന്താനഫലദായകായ നമഃ. ഓം സർവൈശ്വര്യപ്രദായ നമഃ. ഓം സർവഗീർവാണഗണസന്നുധായ നമഃ. ഓം സർവഗീർവാണഗണസന്നുധായ നമഃ. ഓം സർവഗീർവാണഗണസന്നുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശുക്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശുക്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശുക്രായ നമഃ. ഓം ആദിത്യായ ച സോമായ മംഗളായ ബുധായ ച ഗുരുശുക്രശനീഭ്യശ്ചാം രാഹവേ കേതവേ നമഃ. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ശുക്ലാംബരധരം കൃഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഓം ശരവണഭവ. Om Sharavanababa. ശ്രീ ശുക്രാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി മഹാമന്ത്ര സേവ സമ്പൂർണ്ണം. இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான நாள். ஐப்பசி மாதத்தில் விசேஷமான வெள்ளிக்கிழமை. ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நம்ம விசேஷமான கைங்கரியங்களெல்லாம் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் அம்பாள் புவனேஸ்வரிக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். இன்றைக்கி ஐப்பசி மாதத்தில் பிரதானமான வெள்ளிக்கிழமை. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നേ ദിനവും ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി അമ്പാൾക്ക് വിശേഷமான അഭിഷേക ആരാധന ശ്രീ കതിരകാമ യോഗീശ്വരി കണ്ഠായപ്പാണി സ്വാമി തിരുസന്നിധിയിൽ നിറവാൻ നടക്കും. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் அது ദർശനം பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். Today is a very auspicious day. Today we have chanted the 108 names of planet Venus. Today is also the auspicious day for the goddess. In this special month of Aipasi, every Friday we have performed abundant special prayers and worship to the goddess Bhuvaneshwari. Today also at the temple in Rajasthan, so for ஆத்மார்த்தமாக இருப்போம். ரொம்ப ஆத்மசமர்ப்பணமாக இருப்போம். let us be very strict in life. Let us be very soulful in life. And let us be in total surrender in whatever we do. எதையும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை. There is no point in judging anything or anybody. ஒவ்வொருத்தர்லையும் ஒவ்வொரு விதமான குணகணங்கள் உண்டாகும். Each one will have different types of qualities. மயிலுக்கு ஒரு குணமுண்டு, குயிலுக்கு ஒரு குணமுண்டு. Each bird has got its own quality. Like peacock has a very unique quality. மயில் கத்திக்கொண்டு ஆடுவதுண்டு. சிலவங்களெல்லாம் நல்லா கத்துவாங்க, இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து காட்டி ஆடுவாங்க.
குயில் நல்லா பாடும். அதுக்கு எடுத்து காட்டுவதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கையில். So the peacock will be screaming and screeching, similar to a lot of people who are always screaming. But at the same time, there's another bird, quail, which is singing. So there are people like that also, who are very joyful, whose voice is very melodious. குயிலுக்கு எடுத்து உயர்த்தி காட்டுவதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் நல்லா பாடத் தெரியும். அந்த பாட்டை கொண்டு நிறைய பேரை ஆனந்தப்படுத்த தெரியும். The quail may not be as beautiful as the peacock, but it has got a very melodious voice and is able to give joy to others. அந்த மயில் பாடத் தெரியாது, கத்ததான் தெரியும். ஆனால் இருக்கிறதால எடுத்து காட்ட தெரியும். But the peacock is able to demonstrate its beauty to everybody, but is not able to sing. பீலி எல்லாம் விரிச்சு நல்லா ஆடும், ஆனால் வாய் திறந்தா கத்தும். It's able to open up its feathers very beautifully and demonstrate its beauty. But when it opens its mouth, it screeches, it screams. மயில் ஆடுவது பார்த்தால் ஆனந்தம், குயில் பாடுவது கேட்டால் ஆனந்தம். It's a joy to see a peacock open its feathers, but it's a joy when a quail sings very melodiously. பாடுவதற்கும் ஆடுவதற்கும் தேவையான திறமை மயிலுக்கு ஆண்டவன் கொடுக்கல. பாடுவதற்கு குயிலுக்கு திறமை கொடுத்துருக்கு, ஆடுவதற்கு மயிலுக்கு திறமை கொடுத்துருக்கு. God has given unique skill sets to both these birds. இதை ரெண்டையும் படைத்த ஆண்டவனுக்கு அந்த மயிலுக்கே ரெண்டையும் கொடுத்துருக்கலாமே. God could have given everything to the peacock, isn't it? மயில் பாடணும், மயில் ஆடணும், குயில் பாடணும். It's very important that each one of us have unique qualities and skills. நல்லா பாடுறவங்களும் இருப்பாங்க, நல்லா ஆடுறவங்களும் இருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டையும் சமாளித்து கொண்டு இருந்து வாழணும். We should manage these different types of people. அதுதான் வாழ்க்கை. That is life. ஏன் குயில் அப்படி இருக்கு, மயில் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பாட்டையும் மாட்டத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு வாழக்கூடாது. We should not find fault with others and we should not lose our peace. மயிலுக்கு மயிலோட வழி இருக்கு, குயிலுக்கு குயிலோட வழி இருக்கு. The peacock has got its own work to do and the quail has got its own work to do. Each one of us have our own work, the duties to do. மயில் கீழே பிறக்கும், குயில் மேலே பிறக்கும். So the peacock actually flies low, but the quail flies high. இப்போ மேலே பிறக்கிற குயில் பாடும், கீழே பிறக்கிற மயில் ஆடும். The peacock that flies very low actually is able to demonstrate its feathers in a very blissful manner. Similarly, the quail that flies very high can sing melodiously. நமக்கெல்லாம் மேலே பறப்போம், நல்லா பாடுவோம். So we also like that, let us fly very high and let us sing in praise of the divine. ஓம் சரவணபவா. பீலி எல்லாம் மயிலுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆடணும். அந்த பீலி எல்லாம் ஒவ்வொன்றா கீழே விழுந்து போகும். ஆட 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 ஆட. The peacock can dance by showing off its feathers as long as the feathers are present.